Yes. So something that we are going to discuss about is should. Should ni eppudu use chestam, ela use chestam? Any ideas andi everikaina? ఏదన్నా చెయ్యాలా? ఓకే, సజెషన్. మనం యాక్చువల్ గా షుడ్ యూస్ చేస్తే అదేదో ఆర్డర్ లాగా అని అనిపిస్తుంది, కానీ షుడ్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ ఆర్డర్. యాక్చువల్లీ షుడ్ అని యూజ్ చేసామంటే అది ఆర్డర్ కాదు. మరి ఏంటి ఆర్డర్ కాకపోతే అంటే సజెషన్. ఓకేనా అండి? షుడ్ అనేది సజెషన్. లేకపోతే ఆబ్లిగేషన్ అంటారు. అర్థం ఆబ్లిగేషన్ అంటే తెలుసా అండి? ఆబ్లిగేషన్. ఓకే, ఆబ్లిగేషన్ వదిలేండి, అది అర్థం కాకపోతే. రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుసు కదా? రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడడానికి మనం షుడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ యూజింగ్ షుడ్, విచ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అ సజెషన్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, లేకపోతే దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్తున్నట్టు నేను, అంతే తప్ప అది ఆర్డర్ కాదు. నేను అది ఎంత స్ట్రాంగ్ వాయిస్ తో చెప్పినంత మాత్రాన అదేం ఆర్డర్ అయిపోదు. ఓకేనా అండి? హే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్ అనంత మాత్రాన గట్టిగా అరిస్తే అది ఆర్డర్ కాదు, అది సజెషనే. ఓకే, లేకపోతే యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బిలాంగింగ్స్, యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, ఇలా చెప్పానంటే దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అర్థం. ఓకే, నువ్వు అలా చేయాలి అని చెప్పినట్టు యూ షుడ్ అంటాం. అలా చెప్పకపోతే కనుక, అంటే అలా చేయకూడదు అని చెప్పాలంటే షుడ్ నాట్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. షుడ్ యూస్ చేస్తే సజెషన్ వస్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది. రెస్పాన్సిబిలిటీ సజెషన్స్ కి మనమే షుడ్ యూస్ చేస్తాం. అంటే సెంటెన్స్ ని బట్టి మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి, సజెషన్ రెస్పాన్స్. చెప్పండి. ఇప్పుడు నా గురించి నేనే కూడా చెప్పొచ్చు ఐ షుడ్ అని. యాక్చువల్లీ ఐ ఈట్ అ లాట్, ఐ మీన్ బయట ఫుడ్ బాగా తింటుంటాను అనుకోండి. ఐ షుడ్ అవాయిడ్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్ అని నా గురించి నేనే చెప్తున్నట్టు సజెషన్. అది సజెషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వదిలేసేయండి. ఎస్ అండి, చిల్డ్రన్స్ అన్నాము. That's true. I should take care of my children. Responsibility. Examples important. I should. What did I give you? The first example. Yeah. I should avoid. I should avoid junk foods. Eating junk food is better. I should avoid eating junk food. I should avoid eating junk food. Junk food తినడం. I should avoid overthinking. Probably. అప్పుడు నేను మీకు ఇవ్వచ్చు, యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఓవర్ థింకింగ్ అనేసి. లేకపోతే యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఎ లాట్ అని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఎ లాట్. లేకపోతే మీరు చెప్పిందే బాగుంది. యూ షుడ్ అవాయిడ్. ఇది షుడ్ లేదు ఇక్కడ. యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఓవర్ థింకింగ్. Yes. Madam, I should practice English daily. Definitely, and that's true. This is a kind of suggestion you're giving it to yourself. 100% true. నేను మీకు చెప్పాలంటే ఇలా చెప్తాను, యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే అని. ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్ కి చెప్తే అదేమి ఆర్డర్ అయిపోదండి. దట్ ఈస్ జస్ట్ సజెషన్ అంతే. ఓకే, అడ్వైస్ లాగా, సజెషన్ లాగా. అడ్వైస్ కి సజెషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి? ఎనీ డిఫరెన్స్ అసలు ఉందా? డిఫరెన్స్ అంటే అడ్వైస్ అంటే షుడ్ అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు చేయాలి. ఓకే, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఖచ్చితంగా చేయాలి అని. ఓకే, అడ్వైస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, సజెషన్ కి అడ్వైస్ కి డిఫరెన్స్. ఐ టెల్ యూ, నో వరీస్. సజెషన్ అంటే డాక్టర్స్ ఇస్తారండి సజెషన్ మనకి. ఓకే, డాక్టర్స్ ఇచ్చేదాన్ని సజెషన్ అంటాం. అండ్ సజెషన్ డాక్టర్స్ ఇచ్చేదాన్ని అడ్వైస్ అంటాం. అడ్వైస్ షుడ్ బి టేకెన్. అడ్వైస్ అంటే అది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మనం. మన ఫ్రెండ్స్ మనకి సజెస్ట్ చేస్తారు. సజెషన్స్ క్యాన్ బి టేకెన్, కెన్ నాట్ బి టేకెన్. సజెషన్స్ తీసుకుంటామా, లేకపోతే మన ఇష్టం తీసుకుంటామా, అవాయిడ్ చేస్తామా అనేది మన ఇష్టం. కాకపోతే అడ్వైస్ అనుకోండి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా అండి? అంతే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. డాక్టర్స్ అడ్వైస్ చేస్తారు, మన ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు.
సజెషన్స్ తీసుకుంటాం, తీసుకోకపోవడం అది కంప్లీట్ గా మన ఇష్టం. కాకపోతే అడ్వైస్ చేశారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్స్. ఎస్ అండి ఇందు గారు. ఏం చెప్పాలబ్బా, ఆఫ్టర్ హిజ్ మదర్, వాళ్ళమ్మ చనిపోయాక వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకున్నాను అనడానికి. మీ వాయిస్ అసలు క్లియర్ గా వినిపించలేదండి ఈ రోజు ఎందుకో. ఆఫ్టర్ హిజ్ మదర్స్ డెత్ ఐ టేక్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఎలా ఆఫ్టర్ హర్ మదర్ ఐ షుడ్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటున్నారా? వాళ్ళ అమ్మ తర్వాత నేను తీసుకోవాలి అనేసా? ఓకే, కరెక్ట్. కానీ డెత్ అనే యూజ్ చేయక్కర్లేదండి, చెప్పొచ్చు రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ డెత్ అని మనం యూజ్ చేయక్కర్లా. ఆఫ్టర్ హర్ మదర్ అంటే తన మదర్ తర్వాత అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఏమో ఆ వర్డ్ అంత బాగుంటది కదా వినడానికి. సో ఆఫ్టర్ హర్ మదర్ అంటే సరిపోతుంది. ఆఫ్టర్ హర్ మదర్ ఐ షుడ్ టేక్ హర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంతే, ఇనఫ్. ఓకే, ఆమె కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ లేకుండా ఊరికే టైం వేస్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఏం అడ్వైస్ చేస్తారు, ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? I should concentrate on your studies. వేరే వాళ్ళకి ఆమె she should concentrate on your how can she concentrate on my she should concentrate. You should concentrate ఆమె on your గురించి studies. అంటున్నా నేను. she should concentrate on her career. నేనే చెప్పేశాను, she should concentrate on her career అని చెప్పాలి. యా, మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. మనందరం we shouldn't waste our time. వేస్ట్ టైం, ఇది చాలా ఈజీ అండ్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే షుడ్ తో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా చెప్పొచ్చు. వి షుడ్ నాట్ వేస్ట్ వాటర్. పిల్లలతో ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ. వాళ్ళు ఊరికే ట్యాప్ ఆన్ చేసి వదిలేస్తుంటారు. యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ వాటర్, వి షుడ్ సేవ్ వాటర్, యూ షుడ్ టర్న్ ఆఫ్ ద ట్యాప్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్, యూ షుడ్ ఫ్లష్ బిఫోర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాష్రూమ్, యూ షుడ్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ ఈటింగ్. ఓకే, లైక్ ఇంకా యూ షుడ్ వాష్ ఆల్ ద ఫ్రూట్స్ బిఫోర్ కన్స్యూమింగ్ అంటే ఈటింగ్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా చెప్పొచ్చు. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ మొబైల్ ఫోన్ ఎ లాట్, ఇంకా ఇలా. బట్ వన్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ షుడ్ ఈస్ ఏంటంటే, షుడ్ కి ముందు WH వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం క్వశ్చన్స్ అడగగలిగితే దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. అంటే ఎలాంటివి అంటే వాట్, వేర్, వెన్, హౌ లాంగ్, హౌ ఫార్, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఎలా వస్తాయి అంటే అవి క్వశ్చన్స్, వాట్ షుడ్ ఐ, వేర్ షుడ్ ఐ, హౌ షుడ్ ఐ, వెన్ షుడ్ ఐ, హౌ లాంగ్ షుడ్ ఐ, హూమ్ షుడ్ ఐ, వై షుడ్ ఐ, ఇలా వస్తాయి అనమాట. అవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అవి కొంచెం డిఫికల్ట్, ఇదేముంది చిన్నపిల్లలకు కూడా చెప్పేస్తారు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ ఐ వాంట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ షుడ్ ఐ తోటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం మీకు వచ్చిందంటే, అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందంటే షుడ్ ఐ అనేది మీరు వాట్, వేర్, వెన్ ఇవన్నీ పెట్టడం కూడా వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. ఓకే, ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు టెల్ మీ షుడ్ ఐ అని అంటే అర్థం ఏంటి. ఫస్ట్ షుడ్ ఐ అంటే మీ దగ్గర నుంచి నేను సజెషన్ తీసుకున్నట్టు అనమాట. నేను వెళ్ళాలా, నేను రావాలా, నేను తినాలా, నేను ఇక్కడ ఉండాలా, నేను హెల్ప్ చేయాలా, ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ మనం ఏమంటాం, షుడ్ ఐ అంటాం. ఐ షుడ్ గో, ఐ షుడ్ గో నా, ఇలాంటివన్నీ కాకుండా షుడ్ ఐ అని అడగాలన్నమాట. ఓకే, షుడ్ ఐ కమ్ లేటర్, మళ్ళీ రానా, నేను మళ్ళీ రావాలా అని. షుడ్ ఐ కమ్ లేటర్. లేదండి, షల్ అనేది పర్మిషన్, ఇది పర్మిషన్ కాదు, సజెషన్, అంతే తేడా. యా, ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయాలా నీకు, షుడ్ ఐ హెల్ప్ యూ, పర్మిషన్ తీసుకొని హెల్ప్ చేయం, హెల్ప్ అనేది ఆఫర్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా, హెల్ప్ కావాలా నీకు, హెల్ప్ చేయాలా నేను అని అడగాలంటే షుడ్ ఐ హెల్ప్ యూ. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఉండాలా, షుడ్ ఐ స్టే హియర్, నీకేమన్నా తీసుకొని రావాలా, షుడ్ ఐ గెట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను బయట ఉన్నాను, ఫోన్ చేసి ఇంట్లో అడుగుతాను అనమాట, ఐఎమ్ కమింగ్ హోమ్, షుడ్ ఐ గెట్ ఎనీథింగ్ అంటే నేను ఇంటికి వస్తున్నాను, ఏమైనా తీసుకొని రావాలా అని. ఎలా అనాలండి? అది అవసరం లేదు నాకు, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ కి రావాలంతే, అది సజెషన్ అవన్నీ అవసరం లేదు. నేను ఇంటికి వస్తున్నాను, ఏమైనా తీసుకొని రావాలా అని అడగాలి.
I am coming home. I'm coming Should I- home. Should I bring something? Should I get okay, bring కూడా కరెక్టేనండి. Should I get something or should I get anything? Anything రాద్దాం. సంథింగ్ కూడా కరెక్టే. షుడ్ ఐ గెట్ ఎనీథింగ్ అంటే ఏమన్నా తీసుకొని రావాలా, అది సజెషనా, రిక్వెస్టా, పర్మిషనా? ఆహా, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. మనం తెలుగులో ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకున్నాం, అది ఇంగ్లీష్ లో ఇలా చెప్పాలి, అంతే ఆ కాన్సెప్ట్. ఏమన్నా తేవాలా అని అడగాలంటే షుడ్ ఐ గెట్ ఎనీథింగ్ అని అడగాలి. ఓకే. ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి ఎవరైనా భయపడుతున్నారు అనుకోండి, నేను కూడా రానా నీతో పాటు? షుడ్ ఐ కమ్ విత్ యూ? రావాలా నీతో పాటు నేను కూడా? షుడ్ ఐ కమ్ విత్ యూ? నేను బస్ స్టాప్ కి వెళ్ళాలి, ఆటోస్ ఏవి లేవు, సో ఏమంటారు అప్పుడు? డ్రాప్ చేయాలా నేను అని అడగాలి. Should I drop with you? దట్స్ ఇట్. షుడ్ ఐ డ్రాప్ యూ అట్ ద బస్ స్టాండ్ అంటే డ్రాప్ చేయాలా నేను? మేడం ఇది షుడ్ ఐ కమ్ ఎలాంగ్ విత్ యూ అనొచ్చా? యా అనొచ్చండి, అలా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. షుడ్ ఐ కమ్ అలాంగ్ విత్ యూ అని కూడా అనొచ్చు. షుడ్ ఐ కమ్ అలాంగ్ అని కూడా ఆపేసేయచ్చు. షుడ్ ఐ కమ్, షుడ్ ఓకే ఇక్కడ రాస్తాను ఇంకొకటి, అది ఇంకొక సెంటెన్స్. షుడ్ ఐ కమ్ అలాంగ్, అలాంగ్ అని కూడా ఆపేసేయచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ది సేమ్, రావాలా నీతో పాటు. షుడ్ ఐ కమ్, రావాలా. కానీ అది Somebody is speaking from someone's side. Kid. Okay. Yeah. Should I? Where are we? Should I come along? అని చెప్పి ఆపేసేయచ్చు. It sounds better. Should I come along with you కంటే కూడా should I come along అంటే సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. యా, ఇంకా చెప్పండి. Should I? నేను పిక్ చేసుకోవాలా నిన్ను? షుడ్ ఐ బై? ఓకే, కొనాలా నేను. ఓకే, ఇంకా ఇంకా హిందూ గారు షుడ్ ఐ టాక్ టు యూ లేటర్? మళ్ళీ మాట్లాడాలా నీతో అని అలా అంటామా? షుడ్ ఐ టాక్ టు యూ లేటర్? ఇది మామూలుగా కెన్ ఐ టాక్ టు యూ లేటర్ ప్లీజ్ అంటాం. మళ్ళీ మాట్లాడినా నీతో కొంచెం అని. షుడ్ ఐ టాక్ టు యూ లేటర్ అంటే మళ్ళీ మాట్లాడాలా నీతో అని అర్థం వస్తుంది. ఓకే ఓకే, అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. వాటర్ తేవాలా? షుడ్ ఐ బ్రింగ్ వాటర్? యా, షుడ్ ఐ గెట్ సమ్ వాటర్? షుడ్ ఐ గెట్ సమ్ వాటర్? నేను వాళ్ళని పిలవాలా? షుడ్ ఐ కాల్ దెమ్? యా, షుడ్ ఐ కాల్ దెమ్? కాల్ చేయాలా వాళ్ళని అని. ఆల్ రైట్, ఇంకా నేను వాళ్ళని అడగాల? షుడ్ ఐ షుడ్ ఐ ఆస్క్ దెమ్? దట్స్ ఇట్. షుడ్ ఐ ఆస్క్ దెమ్ అంటాం. నేను నీకోసం ఏమైనా కొనాలా? షుడ్ ఐ గెట్ కొనడం. షుడ్ ఐ Should I buy anything? Should I buy anything? షుడ్ ఐ బై ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ? నేను నీకోసం ఏమైనా కొననా అని. ఓకే, నేను రేపటిలోపు ఈ పని ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలా? షుడ్ ఐ కంప్లీట్? ఆర్ ఇక్కడ మనము ఒక పని, ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకరే చేయం కాబట్టి షుడ్ వి కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ బై నెక్స్ట్ వీక్? షుడ్ వి కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ బై నెక్స్ట్ వీక్ అంతా మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయాలా అనేసి. షుడ్ ఐ, షుడ్ వి, షుడ్ షీ అని కూడా అంటారు. అవన్నీ కూడా ఎనీ ప్రొనౌన్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇన్ స్పోకెన్ వి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూజ్ షుడ్ ఐ. షుడ్ ఐ అర్థమైందంటే ఇంకా ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి, అంటే ఆ మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఏ ప్రొనౌన్ అయినా పెట్టగలుగుతారు మీరు. సో ఐ వాంట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. షుడ్ ఐ? మేడం షుడ్ ఐ టెల్ సంథింగ్ అనొచ్చా?
యా షుడ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, చెప్పాలా నీకు ఏదైనా చెప్పాలా అని. నేను వంట చేయాలా ఈరోజు? Should I Should I cook? షుడ్ ఐ కుక్ టుడే? యా షుడ్ ఐ కుక్ టుడే, నేను చేయాలా వంట అని. ఓకే, ఇలా వీటి- చెప్పొచ్చు కదా, why should I take it? నేను ఎందుకు యా తీసుకోవాలి? Why పర్ఫెక్ట్, should I? అదే చెప్పబోయా. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు టెల్ యూ ద సేమ్. ఇంకా మనం ఈ షుడ్ ఐ అన్న చోటనే నేనెందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఎందుకు, ఇట్లాంటి వాటికి అన్నిటికీ మనం వై, వేర్, వాట్, ఇక్కడ ఐ రైట్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామని షుడ్ తోటి. ఏమేమి యూజ్ When చేయొచ్చు, should come? When should they come? వాళ్ళు ఎప్పుడు రావాలి. పర్ఫెక్ట్ అండి, కనెక్ట్ అయిపోయారు. సో ఇలా అంటే ఏమేం WH వర్డ్స్ మనం షుడ్ ముందు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే వేర్, వాట్, Uh-huh. when, how, why, whom, whose, who, వాట్ ఉందా, వాట్ ఉంది, What వెన్ ఉందా, వెన్ కూడా ఉంది. ఓకే, వాట్, వేర్, వెన్, whose, why, which, how long అనొచ్చు. హౌ లాంగ్ అంటే మనకు తెలిసి we should హౌ ఫార్ కూడా హౌ లాంగ్, we should then కూడా హౌ ఫార్. ఇందుగా ఏదో చెప్తున్నారు, నాకు వినపడలేదు సరిగా. we should కూడా యూస్ చేయొచ్చు కదా. షుడ్ బి, ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చండి. అఫ్ కోర్స్ ఎనీ ప్రనౌన్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ షుడ్. హౌ లాంగ్, హౌ ఫార్, హౌ ఓల్డ్, హౌ ఆఫన్, ఇలాంటి WH వర్డ్స్ చాలానే ఉన్నాయి. హౌ Madam, ఆఫన్, ఇది where should I go? కరెక్ట్ అండి, కరెక్టేనా? కరెక్టే అండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను అని. Mhm. విల్ సీ సమ్, ఈ రోజు కొన్ని చూద్దాం. వేర్ తోని స్టార్ట్ చేద్దాం. వేర్ షుడ్ ఐ వెయిట్, నేను ఎక్కడ వెయిట్ చేయను అని అడిగినట్టు ఎవరినైనా. నువ్వు అక్కడ వెయిట్ చేయి అని చెప్తే ఎక్కడ వెయిట్ చేయను, వేర్ షుడ్ ఐ వెయిట్ Mhm. అని. అక్కడ పెట్టేసేయ్ అని చెప్పుంటారు ఏదైనా. ఎక్కడ పెట్టను, Where should I వేర్ షుడ్ ఐ కీప్ ఇట్. ఇక్కడ మనం V3 ఫార్మ్స్ V2 ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ V1. వేర్ షుడ్ ఐ కీప్ ఇట్, ఎందుకు, సారీ ఎక్కడ పెట్టను, ఎక్కడ కూర్చోను, ఎక్కడ ఉండను. where should we sit? వేర్ షుడ్ ఐ సిట్, Where should I sit? యా నేను ఎక్కడ Where ఉండను, వేర్ షుడ్ ఐ స్టే, వేర్ షుడ్ ఐ స్టే, ఎక్కడ ఉండాలి నేను, ఎక్కడ ఉండను అని. ఎక్కడ కొనను, నేను ఒక ల్యాప్టాప్ కొందాం అనుకుంటున్నాను, ఎక్కడ కొనను. Where should I buy? యా వేర్ షుడ్ ఐ బై, Buy. వేర్ షుడ్ ఐ బై, ఎక్కడ కొనాలి? ఎక్కడ కొనాలి, యా ఎక్కడ కొనను అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నట్టు సజెషన్.